Hi my dear students, welcome back to my channel. So welcome back to class 9th public examination revision video series. So my dear students, so far I have completed 3 lessons, that is matter in our surroundings, is matter around us pure, structure of atom. So structure of atom ಅಲ್ಲಿ 2 concepts pending ಇದೆ, that is isotopes and isobars. I'm going to revise those 2 concepts in today's class. So today we are starting with the last and the 4th lesson from the chemistry part, that is atoms and molecules. See, I will be just revising the most important concepts that you need to focus and learn with respect to examination point of view. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು revise these concepts and understand, and you have to answer any questions which will be given related to these concepts in the examination. Okay, right. So if you're finding any difficulties in solving mathematics problems, I request all the students to kindly subscribe to DVS Math channel. So there Deepa ma'am is training you how to solve the sums which they ask in class 9th public examination. So do subscribe to DVS Math channel. So istuna ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Right. So today I'm focusing on the most important concepts from the atoms and molecules. Guys, if you find this video useful, don't forget to share this video. Okay. So you are left with only 6 more days. Probably from Monday you'll be having examination. So Monday ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Right. So in atoms and molecules, firstly, we need to focus on the laws. Okay. So here they may ask you the equation, and they can also ask you, whether this equation is obeying the law of conservation of mass or laws of constant proportion. So ee riti questions na keluvanta chances irutte. So you must know first of all what is law of conservation of mass, or what this mass state, that is what does this law states. Okay, see, law of conservation of mass anta ಹೇಳಿದಾಗ mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so those who are not able to watch this video very clearly, probably you'll be facing some internet problem. So sit in a good area where you can receive the maximum internet in your house or in your locality. Okay, right. So the first one you have to focus is law of conservation of mass. Yen helutte, see, mass can neither be created. What is mass? Mass, the meaning of mass, we say it as weight. What is the meaning of mass? The meaning of mass is weight. So mass can neither be created nor be destroyed, but you can convert this mass from one form to another form in a chemical reaction. That is what you want to understand about this. Okay, say for example, see, one example I'll give you to make you understand. Say for example, you have carbon with you, and if you burn carbon in the presence of oxygen, what do you get? You get carbon dioxide. Along with this, you also get heat and light. Yen observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? See, there is one carbon atom and 2 oxygen atoms which is involved in this reaction. Correct. But when you look at the product, the same number of atoms have retained. Okay, here mass is neither destroyed. Okay, so it remained as it is, but it has changed. Carbon and oxygen, they both combine to form carbon dioxide. That's all. Okay, this is what you want to clearly understand. Okay, right. So next nodi, law of constant proportion. Tumba important ಎರಡು laws kuda. In a chemical reaction, the elements are always present in a definite proportion by its mass anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In a chemical reaction, elements are always present in a definite proportion by its mass. See, any element you take in a chemical reaction, they'll be having certain mass, and that mass will be having definite proportion. So this law and the above law, they both are supporting to form any kind of chemical equation during a chemical reaction. Okay, so anything you take, say for example, if you take hydrogen and oxygen, they both combine to form water. Correct alva? So this hydrogen, when I say this is a compound, right? This is a compound, or you can say this is a molecule of water.
right? So this molecule of water has some proportion. What is that proportion? There is 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen in it. Okay, this water which has some definite proportion, when it involved in a chemical reaction, the mass of this water will neither be created nor be destroyed. Again, this is supporting the first one. I welcome each and every student, those who are present in today's live. So if you're finding this video useful, don't forget to like this video so that it will reach to maximum students. Okay, so kindly share these videos as your exams are very closely approaching, so that you can have a good revision, my dear students. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. This is a formula of sulfuric acid H2SO4. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What is the atomicity of sulfuric acid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, very simple. What you need to do is you need to just add. See how many atoms of hydrogen are there? There are 2 atoms of hydrogen, plus how many atoms of sulfur are there? There is 1 atom of sulfur, plus how many atoms of oxygen are there? There are 4 atoms of oxygen. So now you add. So 2 plus 1 3, 3 plus 4 how many? So it is 7. Okay, the atomicity of sulfuric acid is 7. Clear aitalva? The atomicity of sulfuric acid is 7. So the homework for you is you need to write the answer for this in the comment area. Find out the atomicity of sodium sulfate Na2SO4. Find out the atomicity of sodium sulfate. I'll be waiting for your answer in the comment area. After the completion of this video, I'll be replying you whether your answer is correct or not. Okay, so don't forget to mention your answer. What is the atomicity? Tumba simple kandro. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Just you look at the number of atoms present in the given compound and you add everything. So that is your atomicity. Very simple. Okay, right. The next concept is you need to focus on the symbols of atoms. So that I'm going to teach you just sometime right now. Next, the concept which you have to focus here is what is molecule. What do you mean by molecule? See, group of 2 or more atoms chemically bonded together, it is called a molecule. Say for example, if I take let me take hydrochloric acid HCl. This hydrogen has combined with the chlorine to form hydrogen chloride. Okay, to form hydrogen chloride. See, what is this? This is a molecule. What are you finding here? You are finding a hydrogen atom and chlorine atom. Okay, so this is a group. Okay, next, if you can also take ammonia, NH3. See, what are you observing here? There is 1 atom of nitrogen, whereas 3 atoms of hydrogen. They both combine to form ammonia. So I can say this as a molecule. Ammonia is a molecule. Clear, right? So group of 2 or more atoms. See, nitrogen is 1 atom, hydrogen is another atom. Similarly, hydrogen is 1 atom, chlorine is another atom. See, there are different types of atoms. Okay, so different types of atoms as they are combining. Okay, as they are combining, what are they forming? They are forming a molecule. Clear? Okay, I hope you understood. Next, right? So some of the students are trying to answer the atomicity of sodium sulfate. Keep answering and you can check the answer at the end of this video. Also, I'll be giving the right answer for you. Okay, right. Next, I hope you understood what is a molecule. Now, the most important concept that you need to focus with respect to examination point of view is mole. So they can ask you what is mole. Okay, they can ask you what is mole. So this is very important. I'm telling you, I'm repeating again and again. You need to focus on the concept called mole. So here, they may ask you what is 1 mole. Or they can also ask you what is the definition of mole. So both the thing you must be ready to answer for both the concepts. What is a mole? See, the mole is the unit of measurement
in the international system of units, that is SI, for the amount of substance given. Okay, see, basically whenever we say 1 mole, okay, 1 mole is always equal to 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. Very important. Okay, 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. This is what you want to clearly concentrate on, the mole. Whenever they ask you in the, maybe in the multiple choice question they can ask, or maybe in some other concept they may ask, whenever they ask 1 mole, you should be ready to answer. This is a fixed unit. This unit will not change. Okay, it is a fixed unit. Clear? So any doubt so far? I think whatever I have taught you so far, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, right. So let's go for the next concept. The next concept is polyatomic ions. Very important. Polyatomic ions. See, from this section also they will ask you question. Okay, so what kind of question they may ask? They may ask you, what is the charge of so and so polyatomic ion? What is ion? First of all, I would like to tell you. First of all, I would like to tell you what is ion. See, ion is nothing but it is a charged particle. What is ion? Ion is nothing but a charged particle. What is ion? Ion is nothing but a charged particle. How many types of ions are there? There are 2 types of ions. How many types of ions? There are 2 types of ions. One is the anion and the second one is the cation. Anion and cation are the 2 types of ions. What is anion? Anion is the negatively charged ion and cation is the positively charged ion. See, there is a charge, positive and negative. There is a charge called positive and negative. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So if group of atom is carrying a charge, those group of atoms are what we are going to call it as polyatomic ion. What do we call it as? We will call it as polyatomic ion. So you can see the examples for polyatomic ion are, I have sulfur and oxygen. Sulfur is an atom and oxygen is another atom. They both are combining to form sulfate, and this sulfate is having a charge of -2. Basically, you should focus on the charge. It is negative. What kind of charge is this? Negative. And you can see here also nitrate is having the negative charge and phosphate is having the negative charge. So example for positive charge, we can take ammonia. Ammonia is having the positive charge, that is +1. Okay, so examples for polyatomic ions are these. I hope you understood, correct na? So a group of atom carrying a charge over it, we will call it as polyatomic ion. Artha aitalva? Right. So now, how can you remember the charges of all the polyatomic ions anta heldaga? It is very easy, my dear students, to make you understand and to make you remember. There is a keynote for you. So what is a keynote? See, I have a keynote called ambihyny. Ambihyny. What does mean by ambihyny? Ambihyny. Am is nothing but ammonia. The formula NH3. Bi is nothing but bicarbonate. Formula HCO3. Hy is nothing but hydroxide. Formula OH. Ni is nothing but nitrate NO3. Similarly, Susuka. Okay, Susuka. See, that is Su is nothing but sulfate. It is SO4. Su is nothing but sulfite, which is SO3. Ka is nothing but carbonate, which is nothing but CO3. Next we have phos. See, phos, PO4, phosphate and PO3, it is phosphite. Phosphate and phosphite. See, what are you basically observing here? These are polyatomic ions. How can you easily able to remember the charge of these polyatomic ions? It's very easy. So I made you very easy to remember. Ambihyny, see, ammonia, bicarbonate, hydroxide, nitrate. All these group are having the charge of 1. See here, the ammonia is +1, remaining all is -1. Anyhow, it is 1. Remember. Then we have sulfate, sulfite and carbonate. All these are having the charge -2. And phosphate and phosphite, they are having the charge -3. Idu nimge elli help agutte andre, now I'm going to teach you how to make the formulas.
I'll be teaching you how can you make your own formulas when they ask in your examination. There, this concept will help you lot. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So you should know the charge of this. Remember Ambihyne, Suzuka, phosphorus. It is 1, 2, 3. Ambihyne is 1, Suzuka is 2, phosphorus is 3. This will definitely help you to make the formulas. Next, we are going to focus on next concept from this lesson. The most important thing what dot you have to remember is first 20 elements. So let us start from the first element, that is hydrogen, followed by helium, next lithium, beryllium and boron. See, first 5 elements I have written here. What are the symbols of these elements? I directly wrote symbols anyhow. So as I would like to save the time, so I have not written the full name here. CH is nothing but hydrogen. If you guys want symbols, I just rewrite here hydrogen, helium, lithium, beryllium and boron. Okay, right. And the names, these are the names of those elements. Okay, you can note down it is hydrogen. It is also given in the textbook, hydrogen. Okay, so names of elements are given here. Next, what is their atomic number? The position of elements will tell the atomic number. ಯಾವ position ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1, helium is 2, lithium is 3, beryllium is 4 and boron is 5. Similarly, its electronic configuration. See, whenever we write electronic configuration, remember electronic configuration is nothing but distribution of electrons. What is this, the electronic configuration? We are writing the distribution. That means we are separating the electrons. E minus is nothing but electron. So ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಲೆಸನ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1² ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 2² ಅಂತಂದ್ರೆ 2² ಇಸ್ ವಾಟ್ 4. ಸೊ 4 2s ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ 8 and 2 into 3² 3² and 3 3s are 9, 3 9 2s are 18. Like this we are going to write the electrons on shell. See, first shell, second shell and third shell. But remember, third shell ಅಲ್ಲಿ 18 electrons accommodate ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೂ we don't do it. Why? Because if you want to make an atom stable, ಯಾವುದೇ ಒಂದು atom ನ element ನ stable ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ according to octet configuration, that element should has 8 electrons on its orbit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? That element should has 8 electrons on its orbit based on the octet rule. So if 10th standard students are watching this video and if you don't know how to make formula and if you don't know how to find out the valency, this video will help you. Okay, even this video will help for 10th standard students. Electronic configuration, distribution. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. Atomic number is also equal to number of electrons. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, atomic number, see, atomic number is equals to number of electrons. Atomic number ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ electrons ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. See, hydrogen, atomic number 1, electronic configuration is also 1. Why? Because there is only 1 electron. Okay, helium, atomic number 2, 2 electrons ಇದೆ. So it is having electronic configuration of 2. See, because maximum first shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, 2 electrons. ಲಿಥಿಯಂ ನೋಡಿ 3 electrons ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ 2 electrons. ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಿಡಿಯೋ. If you know that concept, definitely here you are able to understand very clearly. Okay, so lithium 3 electrons ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 2 electrons, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 1 electron. ಸಿ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ನಲ್ಲಿ 2 ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 electrons ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So now let us understand what is valency, how to find out the valency. Okay, right. See, valency andre enu? Valency andre number of electrons lost
ಆರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ 1 electron. It is very easy for an atom to lose 1 electron. So its valency is 1. And valence electron, what is valence electron? Valence electron is number of electrons present in the last shell. Number of electrons present in the last shell. This is called the valence electron. Okay na? Right. Observe ಮಾಡಿ, hydrogen body ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು electron ಇದೆ? Only 1. So valency is also 1. Valence electron is also 1. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2 ಇದೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್. ಹೀಲಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 2 electrons ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಅಂತ ನಾವೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ it is completely satisfied. Helium is completely satisfied. Its valency is 0. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 1 ಶೆಲ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 electrons ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 7 ಆಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 8 ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 7 ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 8 ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 7 ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ 7 is difficult but losing 1 is easy. So 1 it can easily lose. So valency is 1. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ನೋಡಿ, ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? 8 ಆಗಿರಬೇಕು. 8ಗೆ 6 ಬೇಕು. ಟೇಕಿಂಗ್ 6 ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಲೂಸಿಂಗ್ 2 ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 2. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 8 ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಟ್? 8 ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ನಮಗೆ 5 ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ 5 ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 3 ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 3. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇದ್ರೆ valency and valence electron both are same. Valency and valence electron both are same if outer orbit is having same 1, 2, 3 as the number. Next beryllium ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. 6th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 7th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 2,4 ಆಗುತ್ತೆ, 2,5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 4. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4. ನೋಡ್ಬೋದು 4 ಇದೆ. 4 ಲಾಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 4. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 5 electrons ಇದೆ. 8 ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 3 ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3ನ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 5 ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, 8 ಆಗಕ್ಕೆ 3 ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ 3. So valency is 3. What is the valence electron? ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 5. So valence electron is 5. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 8 ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, fluorine and neon. Then we have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur. Okay, ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. we have chlorine, we have chlorine and we have argon, and finally we have potassium and calcium. So 20 elements ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 8th element, 9th element, 10th element, 11,
12, 13, 14, 15 and 16. ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ maximum 8 electrons we can accommodate on the second shell, right? So here 8 ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ನ first shell ಮೇಲೆ accommodate ಮಾಡಿದಾಗ 8 minus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 will go for second shell. Similarly, see, if you accommodate 2 on the first shell, 9 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 will be on the second shell. What is its valency ಹೇಳಿ? If an element is having 6 electrons on the outermost orbit, what is its valency? Some of you are asking, ma'am, how to find the neutrons? Okay, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 6 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 8 ಆಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಬೇಕು. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 2. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7. ನಿಯಾನ್ ನೋಡಿ 2,8 ಇದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ, 8. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ರೈಟ್ ನೌ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ. 13 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 + 2 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ 8 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 3. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, valency of phosphorus and valence electrons of phosphorus, and kindly mention your answer in the comment area. Comment area dalli mention ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರ್ಗು ಅಪ್ ಟು 20th ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ with respect to these questions. Okay, right. So find out the phosphorus answer and put it in the comment area. Now I'm going to teach you some chemical formulas. So to write chemical formulas, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಂಬಿಹೈನಿ, ಸುಸುಕ, ಫಾಸ್ಫೋಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆಂಬಿಹೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಮೋನಿಯಾ, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್, ಕಾರ್ಬನೇಟ್, ಸುಸೂಕ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, PO4 ಅಂಡ್ PO3 ಫಾಸ್ಫೈಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು +1, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ -1 ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? -2. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? -3. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಲ್ಫೇಟ್ 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? Na. ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? SO4. ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ SO4. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೋಡಿಯಂ, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? +1. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 11, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,1. ಇಟ್ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು 6 more days ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ +1. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? -2. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ -2. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೆಯುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್.
ನೋಡಿ Na ಇಂಟು 2 ಏನಾಯ್ತು Na2 ಆಗುತ್ತೆ. SO4 ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ SO4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ Na2SO4. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. So I welcome each and every student, those who are present in the live and join to the live right now. Fine. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫೈನ್. We have many formulas in the textbook. Okay, I'll teach you few more formulas. Like, let us take now sodium nitrate or calcium nitrate. Let us take sodium already ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ let me take now calcium nitrate. So calcium ನೋಡಿ calcium nitrate ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what do you write? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? calcium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ Ca ಬರ್ಕೋಬೇಕು. nitrate ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, nitrate is NO3. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಂಬಿಹೈನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗೆ -1. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೋಡಿ 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,2 ರೆಡಿ ಟು ಲೂಸ್ 2 electrons. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ 2+. ನೈಟ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 1 ಆಂಬಿಹೈನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ 1 ಆಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ Ca ಇಂಟು 1 Ca1, NO3 ಇಂಟು 2 NO3 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 100% ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. Ca ಇಂಟು 1 Ca, NO3 ಇಂಟು 2 ಏನಾಯ್ತು NO3 ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿತೀಶ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ನಿತಿನ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ Al. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? Al. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಿಂಬಲ್ Cl. ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ 13 ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ಲೂಸ್ 3 electron ಅಂದ್ರೆ +3. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ 17th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2,8,7 ಲೂಸಿಂಗ್ 7 is difficult, it will gain 1, so -1. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ Al ಇಂಟು 1 Al, Cl ಇಂಟು 3 Cl3. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ AlCl3. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? Mg ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, NO3 ನೈಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆನಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ 7 o'clock ಐ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ 7 o'clock ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Say for example, if they ask you, find out the molecular mass of calcium carbonate ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ is equals to 40,
carbon is equals to 12, oxygen is equals to 16. Mass na exam alli avare kodtare. By using the mass, you want to find out. Vinay, you're asking, ma'am, 5 minutes ago live video you have ended up. What happened to that? Anta actually adna delete madbitte because the same video I started 5 minutes ago, but due to internet problem I could not connect it properly. So I have restarted the live. That's all. The same video which you are seeing right now is what I have ended up before. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೇನೆ atomic mass of oxygen into ಎಷ್ಟು atoms of oxygen ಇದೆ 3. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದು ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 40 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 40 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 12 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ 16, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಈಗ ಸೊ 40 1s are 40 ಪ್ಲಸ್ 12 1s are 12 ಪ್ಲಸ್ 16 3s are ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 16 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸಿಟೇಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ 6 3s ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 3s 18 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 1. ಸೊ 3 1s 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು 48. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 48. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 2 10, ಕ್ಯಾರಿ 1. So 4 plus 4, 8 plus 2, 10 ಆಗುತ್ತೆ. It is 100. What is this? This is 100. So 100 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. And then what you should write? You should write U. U ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ 70 ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ 70? 48 plus 12, it is 60. 60 plus 40 is 100 ಅಲ್ವಾ? 60 plus 40 is 100 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ 7 o'clock, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಲ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಹಾಗೂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಬಾಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, so just a minute. So now the question for you is find out the molecular mass of, okay, find out the molecular mass of magnesium nitrate, MgNO3 whole twice. So nimge mass kodta idini. The mass of magnesium is 24, nitrogen is 14, oxygen is 16. So ಈ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ 3 2s 6 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 2s 6 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
So I hope you understood the entire concept which I have taught you in this video. If you're finding this video useful, don't forget to like this, my dear students. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಐಸೋಟೋಪ್ಸು, ಐಸೋಬಾರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಈ ಸಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್. Have a great evening.